This video should be a lesson to some other individuals and young girls and every other person who want to embark on trip. We need to consider so many factors. We need to get prepared before we embark on this journey. So we were able to get in touch with an individual, one particular woman, and the woman started communicating with us, and we're trying to find out how we can get to Biola and speak to Biola. We spoke with this woman in Mali. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń mú fóònù tutorial ti block símù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bí báyìí. Ìyá ẹgbẹ́ Yorùbá ni mo sì jẹ́ ní ibi báyìí, gbogbo Yorùbá tó wà ní Mali èmi nìyẹn ẹgbẹ́ wọn. Don àwọn kọ̀ọ̀kan máa wá ń gba tí mo bá lọ sípàdé tí gbogbo wọn bá wá sípàdé àwọn kọ̀ọ̀kan máa ń gba fóònù mi láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Èmi náà máa ń free wọn wípé kí wọ́n gbúrò ilé, but mi ní mi rí nọ́mbà mọ́ mi rárá lórí fóònù mi bíbá mi ti rí rárá lórí fóònù mi. Kò sí nọ́mbà mọ́ mi lórí fóònù mi, kò bá nọ́mbà mi sọ̀rọ̀ rí lórí fóònù yìí, but ó máa ń bọ́ pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Kódà mi mọ ẹ̀ńtẹ́ rí gan mi tí ì dámọ̀ mi tí ì mọ̀. Jumoke George tẹ́ ń wí wọ́n ṣe wá sí mi lórí ni wípé woman tó ń ṣe fíìmù yẹn mi tí ì mọ ọmọ wọn bí báyìí báyà kó present ààrẹ as ọmọ Jumoke George. Èmi náà fi fọ́tò yẹn màá send ẹ̀ sínú gúrùpù Yorùbá wa nílẹ̀ yìí wípé ẹni tó bá rí nínú gbogbo àwọn Yorùbá tá a jọ wà ní ilẹ̀ yìí màá pín káàkiri gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. Nínú tí gbogbo wọn bá wá sípàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tí wọ́n máa ń bá mi pé àmọ́ mi a fẹ́ lo fóònù yín tí mo máa ń fún wọn. N tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, but nọ́mbà Jumoke George yẹn kò tiẹ̀ sí lórí fóònù mi rárá. All right, so this woman we spoke with, we sent her the picture of Adeola, and we had communication with her, and then she was like, oh, she doesn't know this lady in particular, but she's like a president of Yoruba community in Mali, and a lot of young girls or Nigerian people, they come to meet her and use her phone, and they use her phone to communicate with people back in Nigeria. Mali is like a very close country with Niger and Nigeria, though we don't share border. I don't know if we share border with boundaries with Mali, but I know we share border with Niger. So, and she did not have a SIM. A lot of Nigerians who are there, it's just like the kind of work that VDM did by advocating and crying out to say there are a lot of girls who have been trafficked outside Nigeria. Some of their parents don't even know their whereabouts. They were in excommunication. Some parents will have started running from one spiritual houses to the other in search of their daughters, so their daughters can come back. And so people just continue to be hopeful. The same thing applied to Jumoke George. She was not in communication with her daughter for the past 4 years. And we were trying to search and see how we can get Adeola because of the video interview that was posted. I mean, it's our duty to ensure that everybody, every mother who is looking for a daughter or a son can be able to get them, because it's heartbreaking for you to see that your child is missing. Yoruba so we ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ. Let's go on. Mo ti bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi sọ̀rọ̀ tán yẹn mo ti wo gbogbo nọ́mbà mo wo gbogbo fọ́tò kò sí nọ́mbà Jumoke George lórí fóònù mi. So she was telling us that she doesn't have Jumoke's George as a number or contact saved on her phone, but a lot of ladies in Mali who doesn't have phone to communicate, they use her phone to communicate with her family back home. So mo lè send the number Jumoke George fún yín so that tí ẹ bá rí ọmọ ẹ̀ tó ń jẹ́ Adeola kẹ́ sọ fún kó pè ìyá rẹ̀ torí ìyá rẹ̀ ń wá ó ní òun ò bá sọ̀rọ̀ láti bí ọdún 4 tó ti lọ sí Mali bí kò bá òun sọ̀rọ̀ òun ò mọ bí tó wà òun ò rí. So nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So màá send number ìyá rẹ̀ kẹ́ lè bá ìyá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyẹn tẹ́ bá rí Adeola náà máa mọ nọ́mbà ìyá rẹ̀ náà á mọ nọ́mbà ẹ̀, but nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ tèmi fi wà interested ni pé mo gbọ́ pé bóyá Adeola nídìí owó láti ṣe ìwé ìrìnnà torí tó bá fẹ́ wá sílé wá wo àwọn ọmọ ẹ̀ so that ó nídìí ìwé. So tó bá nídìí support kó jẹ́ ká mọ̀ ká lè mọ̀ bá ṣe lè ṣe
èmi fúnra ara mi mo lè send owó sí kó fi ṣe ìwé ìrìnnà ẹ̀ kó lè wà léwà wo àwọn ọmọ ẹ̀ kó dẹ̀ wo ìyẹ́ ẹ̀ ṣe mọ̀ á lè free láti. Kò sí problem tí mo bá ti èmi náà ti sẹ́ndì àwọn fọ́tò yẹn káàkiri mo sì ti sọ fáwọn èèyàn títorí mi tí ẹ tí ìmọ̀ kókó Adeola yẹn wọ́n pọ̀ gan àwọn obìnrin pọ̀ bíbá ìgbà àtàwọn bọ́ìsì tí gbogbo wọn máa ń wá sípàdé mo ti sẹ́ǹdì ẹ̀ káàkiri ẹni tó bá ti rí mo ti gbọ́ kò sí wàhálà ẹ sẹ́ǹdì nọ́mbà Jumoke George yẹn sí mi tí mo bá ti rí báyìí tẹ́ bá ti bá mi rí màá pè wọ́n lójú ẹsẹ̀ wípé mo ti rí ọmọ wọn o. Hello, ẹ kálẹ́. Mo ní kí n ṣàlàyé fún yín ni ẹnìkan nínú àwọn tí mo sẹ́ǹdì fọ́tò ẹ̀ sí ẹnìkan ní àwọn ọmọ ibi tó wà dán mo sáà sẹ́ǹdì nọ́mbà yín sí onítọ̀hún ìgbà tí mo ní ẹ̀ ń wà mo sáà sẹ́ǹdì nọ́mbà yín sí onítọ̀hún pé kó bá mi sẹ́ǹdì ẹ̀ sí onítọ̀hún sáà ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi ò mọ̀ bó ti bá yín sọ̀rọ̀ bí ti bá yín sọ̀rọ̀ ní mo ní kí n ṣàlàyé fún ibi tó wà sí mi gan ó jìnnà gan níbi tó wà sí mi kò sì náwó rárá kó tó dọ́dọ̀ mi bí ó máa ná 30,000 torí pé táwọn làwa wà Bamako ni tèmi wà ibi tóun sì wà yẹn ó tún sọ orílẹ̀ èdè fíléèjì ni Bamako mo ní kí n ṣàlàyé fún yín pé bọ́sọ̀ ti pè yín àbí kò tí ì pè yín títorí ẹni tó sọ wípé òun mọ ibi tó wà yẹn wípé nọ́mbà ẹ̀ wà lọ́wọ́ mo wá sẹ́ǹdì nọ́mbà yín sí pé kó fi lè pè yín. bẹ́ẹ̀ ni màá ẹ ṣeun màá God bless you ẹ pẹ́ fún wa ẹ jèrè àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù ẹ nítàjò gbé ṣáájú o ìrìn àjò tẹ wàá sàn yẹn kéré òkò délé ó ti gbé o ó ti gbé a dẹ̀ sọ̀rọ̀ ó lóun ò ní passport tóun lè fi travel bóun ò ní Nigerian passport mo jẹ́ sọ fún pé òkè pé kó jẹ́ ká mọ iye tó máa cost ká lè bá fi owó rẹ̀ ránṣẹ́ kó lọ ṣe passport Nigeria so that tó bá fẹ́ travel wálé á lè mọ̀ then ó lóun ò ní sim pé nítorí ìgbà tóun ò ní passport kò sí bóun ṣe lè ní sim tóun lè pè anybody sí pé òun yá fóònù àwọn èèyàn fi pè léni gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe ṣàlàyé so nísìn kò ní owó tó lè fi lọ ṣe passport Nigeria ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa find out èló ni wọ́n ṣe passport Nigeria kí n lè bá send owó yẹn. So let us listen to something. I don't know why it is difficult for people in Mali, both immigrants and citizens of ECOWAS in Mali. Why it's difficult for them to have a SIM or access to SIM card? Because in Nigerians who are migrating, they move around the border communities without anybody stopping them. So I don't know why it's become an issue, but of course she's saying the truth because we spoke with her and she analyzed so many things that happened. And let's listen to some of this information. Hello? Hello, sir. So àbúrò ẹ̀ ń gbọ́ ṣé o máa bá àbúrò ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀. Mi ní contact ẹ̀ sà. Okay, màá get contact àbúrò ẹ̀ màá send ẹ̀ sí ẹ̀ ṣó yẹ ẹ̀ sìn. Màá send ẹ̀ sí ẹ̀ kó pe àbúrò ẹ̀ kó lè sọ fún mọ́mí kó kí mọ́mí fọkàn wọn balẹ̀ ṣó ń gbọ́. Nǹkan tó fẹ́ sọ fún mọ́mí ẹ̀ tó bá tiẹ̀ fẹ́ kán lè fọkàn balẹ̀ tiẹ̀ kàn bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ fún wọn. Wọ́n pé kán má bínú ni mí níjọ́ kan mo condition tí mo wà pé kán máa rìn kán máa rí mi láìpẹ́. Okay, so ìgbà wo ló máa lè wálé tá bá send owó sí ẹ ìgbà wo ló máa pè mí padà kó lè jẹ́ kí n mọ àwọn nǹkan tó máa cost. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé bí tí mo wà ó jìnnà sí ọ̀dọ̀ àwọn Nigerian community. Nigerian community yẹn. Okay. Láti ibi tí mo wà sí sọ́dọ̀ wọn ṣẹ́gẹ̀t. Ṣé ń gbọ́ ta mo fi máa ní bíi 30 server lọ́wọ́. Okay. Torí mo máa tẹ́tàn àwọn ọlọ́pàá lọ́nà because mi kì í ṣọmọ orí mi ò ní pásítọ̀ mi ò ní anything. How much is 30 sefa? How much is 30 sefa? Alone in 30 sefa. She said she's going to need about 30 sefa to be able to travel so that she can give some tip to policemen. She doesn't have a passport. She doesn't have a ECOWAS passport or what's it called? Nigerian passport. So she's like an undocumented immigrant in Mali. But I think that if Mali is part of the West African, she's supposed to have free movement. She's supposed to have free movement because àwọn ọmọ Togo, àwọn Benin Republic, one law, one ball in Nigeria, even Leko, a lot of them won't be passport ring. You know, they walk in freely. They even walk. Go to Victoria Island. Go to so many places. In between what you call it, Eromo Ghana, Omo Togo, Omo Benin Republic. Ọlọ́pàá ò mú wọn. There's no policeman stopping them.
So if Mali is very tight in terms of security and they are doing all of those things, it means that Nigerians are learning. So this lady, Adeola, is not, because when we posted the updates in the morning, a lot of people were just saying things about her. They were like, she's athlete and she's this. You don't know her condition. You've not heard about her story. You don't know what she's passing through. A lot of people are outside the country and they are passing through hell. So many of them are passing through a lot of difficult challenges that is making it difficult for them to come back home. Yes. tó bá tiẹ̀ fẹ́ kán lè fọkàn balẹ̀ tí ẹ̀ kàn bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ fún wọn. àwọn tó wà lọ́nà mo máa fẹ́ sí wọn kò sọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ mi. ok so jẹ́ kí n mọ nǹkan tó máa cost yẹ as in owó tó need calculate ẹ̀ kó send message to mi bó jẹ́ voice note pé oye báyìí ló máa need o àti lọ sí embassy tó bá yẹ pé embassy wà níbi tó wà tó bá dẹ̀ send address ibi tó wà mo lè bẹ́ẹ̀ scout ibi tí o ti lè ṣe passport màá send ẹ̀ sí ẹ ṣó ń gbọ́. Yeah. Okay. So next thing jẹ́ kí n mọ iye to get and to need màá lè send owó sí ẹ. So Adeola did not have an international passport, and as a result of that, she cannot even buy a SIM card, ordinary SIM that she can put on her phone. Nobody in Mali can buy SIM card without having international passport and without having a national identity card. Okay, so ìgbà wo ó ní ó fẹ́ kí mọ́mì bínú àbí kán ronú lò ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ láti bí 4 years. So I was trying to establish that fact that she has not spoken with her mother for the past 4 years. So her mother did not lie on the video interview that she did with Dr. Abiola Adebayo. Jumoke George did not lie that she has not heard from her daughter for the past 4 years. Spoke to her. So Talk to B spoke to Adeola for the past 4 years. Thank God Adeola is tracked and she's alive and she's healthy. She's okay. Tí Mali ò bá gbéyàn, Libya tí ò bá gbéyàn, èèyàn máa ń padà wá sílé ni. Ẹ jẹ́ ká padà wá sílé because you cannot be in Nigeria kó wá lè kókó débi téèyàn ò ní lè bá àwọn family ẹ̀ sọ̀rọ̀. There are two people that are important in anybody's life. Two people. There are two people that are very, very important in anybody's life in this world. Your parents, your children. Láti Nàìjíríà ni Olúwaṣẹ́gun ló ń bá sọ̀rọ̀ láti Upper Room. Okay, Upper Room Miracle Cathedral. Okay. Yes. So, mo jẹ́ kan lára àwọn church member Mama Jumoke. Okay. So, mo ti rí so many comments láti àárọ̀ tí àwọn èèyàn sọ wípé àwọn kan sọ wípé màmá ń purọ́ wípé bóyá gbogbo kan tó ń sọ irọ́ ni wípé kò rí bẹ́ẹ̀ nọ́mbà wà ń purọ́ lórí ọmọ wọn. Kí lẹ̀yin mọ̀ nípa màmá tẹ́ fẹ́ confirm fún wa tó dẹ̀ jẹ́ legit? Yes. Wọ́n tọ́ nàmá ní the ẹ̀pẹ̀ o because èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí èmi ní president church màmá. Mo lè account bóyá bíi almost 200,000 lówó tí màmá ti yá lọ́wọ́ sí mi gan. Even last week mo ti yá ní 10,000 like 200,000. Màmá yá 200,000 lọ́wọ́ tẹ̀yìn. Wọ́n sì yẹ ìdòdó bá ti yá lọ́wọ́ sí mi gan. For what? Àjùmọ̀ wípé bóyá àwọn nídìí owó àwọn fẹ́ jáde àwọn fẹ́ ṣe tẹ́sì kan àwọn fẹ́ ṣe kìnnì kan àwọn fẹ́ ṣe kìnnì kan ṣe understand gbogbo nǹkan báyẹn sometimes gan máa fẹ́ nídìí bóyá bí just common onion wọ́n sì tún máa fẹ́ pé ọmọ tó wà lọ́dọ̀ wọn kó ló bá wọn bá wá ń tà nítorí táwọn bá ti rówó àwọn máa dá padà ṣe understand. Yes. Ó wá dùn mí gan wípé bóyá mo rí comment táwọn kan tó lọ ń sọ wípé irọ́ ni màmá ń pa kan ibi tó ń gbé ní church wọ́n fún wọn ní 2-bedroom flat ní church. Níbo ni mà. Ṣé bóyá wọ́n wá ṣe ààbò ní church? Ṣé ẹ gbọ́ mi kà? Yà, à ń gbọ́ yín. Ṣé bóyá wọ́n wá ṣe ààbò ní church wọ́n fún wọn ní 2-bedroom flat ní church. Irọ́ ni gbogbo yẹn. Irú yẹn kan bá ń sọ pé màmá máa ń pa màálù fún wa ní church every year. Irọ́ ni because àwa fúnra la mọ ta ṣe máa ń ráyè ràn ta máa ń ṣe ìkórè. So ó láwọn question ta fẹ́ kẹ́ bá wa. Ẹ bá confirm àwọn question. Number 1, báwo ni màmá ṣe jẹ́ ní church yìí? Yeah, God bless you, sir. Mama ni church as mama she church matron. She's the church matron. Yes. How long? So close to like maybe 6 years now. So wọ́n jẹ́ church matron tó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé láyìíká church.
No. So That she problem challenge like 7 years ago, Mama sick. On Wakoma. okay, so Mama actually have been coming to your church 8 years ago. I spoke with Yaya Shepherd mommy church Yes. 8 years ago. Yes. But she started having Yes. problem when she came, right? And then go on Latibe. Yes. Okay. Yes. So gbogbo ìgbà mi gan wọ́n máa dé ọmọ ní àwọn ní láti sanwó ilé nípa nǹkan dá sáyẹ́ǹsì. Débi pé ìgbà tí wọ́n ní ṣùpọ̀lú láńlọ́ọ̀dù wọn, olùṣọ́wò tí kò gbà yẹn, olùṣọ́wò abẹ́ gòkè. Tó bá ti di pé bóyá ìwà àti láńlọ́ọ̀dù yẹn ní problem lórí ọ̀rọ̀ owó ní àdúgbò ẹ̀kọ́ òde ní mọ̀ṣ bóyá kó máa bọ̀ ní church. Kò ń ṣe pé wọ́n jíṣẹ́ fún màmá ni màmá fi ń gbé láàbò. Kò ń ṣe pé ààbò pé bóyá pé kí ni o. Olùṣọ́wà tó kún gbà yẹn, ìdájì sọ pé òkè máa bọ̀. Ìdájì fi àkọmọdé tí màmá ń gbà yẹn. So ẹ fi màmá jẹ matron tán màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní problem pẹ̀lú landlord kò wá rówó lé san. Before kí màmá tó jẹ matron ẹ mọ̀ àgbàlagbà wípé wọ́n máa ń encourage wa nípa ọmọ kékeré, wọ́n máa ń sábà fẹ́ ṣe program ìgbà mí gan àwọn ló máa fún wa ní talk of speech wọ́n máa ṣe everything that is why I thought okay káfí màmá jẹ matron. But ṣé wọ́n wá jẹ matron nígbà tó ti kó wá sáyìíká lẹ́sẹ̀ fi wọ́n jẹ matron? Yes. Nígbà tí wọ́n rówó lé san ẹ fi wọ́n jẹ matron. Yes, after mama dá ìka kò ń ṣe pé bóyá torí pé bóyá owó àjẹní tàbí kíní kan kìnìún kan. Okay. Màmá jẹ́ ọ̀kan tí olùsọ wá wọ́n wípé kò sí nǹkan tí àwọn bá fẹ́ ṣe. Even sometimes tí nǹkan wà tí màmá bọ̀ wà ní stage ní òru tí wọ́n máa tò wá gbé bóyá ara àwọn ń gbọ̀n àbí kíní kan kìnìún kan àbí ọdún sí jẹ́ pé olùsọ máa tò wá lókè Jumoke ní nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ní stage òfin ọ̀sán lóru. Gbogbo àmà dìde tàmà máa sáré pé òkè afẹ́ ṣiṣẹ́ spiritual work other science fún màmá nígbà yẹn. So kí ni nǹkan tó really ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú màmá gangan? Kí ni sickness tí màmá ní? Ẹ mọ̀ Ọlọ́run ṣàánú wa. Nǹkan tẹ́mi rí bí ọpọ́n ọmọdé sí ni orígbó test kan náà ṣe. Bàbá wa mú sí ìpín bóyá ẹ mọ̀ téèyàn bá sọ ọmọ nù téèyàn ò rọmọ. Sickness ọmọ wọn ó wà lára wọn number one. No, kọ́mọ tó sọnù. Màmá ti ń sick 7 years ago. Don't fi wá church àbí 8 years ago, right? And màmá ti ń gbé church kó tó di pé. Gbogbo ìgbà yẹn sickness wọn bí kan sọ pé ó pọ̀ rẹ̀ àwọn ẹ̀mọ́. After tí wọ́n gbọ́ kó mà tán jáde yẹn, òun náà ṣẹ̀ náà wọ́n ní àwa àkọmọdé tí wọn. Wọ́n dé láti kómà ẹ̀ náà dé sọ́dọ̀ wa. Okay, so kì í ṣe church lọ́n ti wọ kómà, ilé àbá hospital àbí ń bo lọ́n ti wọ kómà? No. So àtìgbà tí màmá ti wá jẹ matron church yín, màmá ò pa màálù fún yín rí nígbà kórè? Màálù ọjọ́ tí màmá pa màálù ní church ní ẹ̀yẹn agbọ́ndé láti kómà ni màmá fẹ́ pé àwọn fẹ́ dúpẹ́ pé àwọn fẹ́ ṣe ọpẹ́ pé àwọn ṣì wà láì. Yes. Church pa màálù, wọ́n ti ṣe ìkórè wọ́n pa màálù. Màmá gbọ́ pa màálù. Even mo sì ní picture màálù màmá lórí fóònù mi. Okay. Sọ̀rọ̀ mi yẹn. Okay. Mo sì ní picture màálù kan pa nílé ẹ̀yẹn lórí fóònù mi. Wọ́n pa màálù kékeré kan pé torí àwọn èèyàn àwọn ọ̀rẹ́ àwọn tó fẹ́ wá ìpè káwọn lè tẹ̀lé káwọn máa lọ gba oúnjẹ church. Okay. Káwọn fẹ́ fún wọn. Okay. Yes. Since that, màmá à ń ṣèkórí everything lọ tó yẹ kó lọ. Sọ̀rọ̀ mi yẹn. Ìgbà míì gan wà bí ẹ pé màmá máa fẹ́ pé kò sẹ́ni kì í fẹ́ pé ìyá àìsàn máa fẹ́ pé òkè màmá ó yẹ má wọ̀rí. So ẹ̀ẹ̀kan ni màmá pa màálù ní church yìí láti 7 years or 6 years, okay? So ẹ̀ẹ̀kan ni o. Àtìgbà tí màmá ti wá ń gbé láyìíká for the past 6 years, màmá ò pa màálù ní kórè church. Wọ́n pa màálù o, fúnra là ń pa màálù wa. All right. So kí ni ṣé nìyí ṣó pè direct ni? Ẹni yìí pè direct ni ṣá. Ẹni tó kó pè ní WhatsApp. Ọmọ owó ajá sáré owó jóná. A ní láti pè ní WhatsApp.